I think it's worthwhile just kind of going that and looking to see first order what came out of yesterday's field survey. Like လောက်ကြည့်ပါလို့ပြောတာပါတကယ်တော့ဥစားလောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီကရတဲ့ data တွေကိုလောက်ကြည့်လိုက်ဘလို့ဥစားထွက်လာလဲဖြေက Okay now So did anyone get an inversion that finished? inversion ပြီးသွားလို့ရှိလားဒီမှာ Still running. Okay, I guess we can look at mine if this thing decides to turn on. သူကတော့ပြီးသွားပြီသူလောက်ပြီးသွားတဲ့ဟာကိုကြည့်ကြအောင် inversion ပြီးတာပြောတာနော် We need to press the clicky clicky to get the thing to do the thing. No way now ငါတို့တော့ငါနဲ့ဆန်းကကနေဘုံဝေးရတော့ကိုချားရတယ်နော်ဝယ်မယ်လို့ပြောတယ် ငါလည်းမင်းပြောရတာနော်အဲ့ဒါချိန်အောင်ပြည့်စော်က ကြောက်ဖို့လည်းမထားချင်တဲ့အိုက်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်တယ် Some blue light flashing. Oh, happy day. Okay, here we go. Okay then. I guess we can start. So it sounds like you have inversions that are running. And yeah, they take a long time if you try to do this on Binder. So I ran one on my computer and it did not reach the target after 10 iterations. iteration 10ခုပြောင်းသွားတာမှာ target ကိုမရောက်ဘူးတဲ့ But I can still look at the results and learn some things. ဒါပေမဲ့ result ကိုကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့လေ့လာလို့ရတာရှိပါတယ် So the first thing I will look at is this misfit curve. I will look misfit curve ကိုကြည့်ကြည့်မယ် My first question to you is, did I reach target misfit? သူ target misfit ကိုရောက်သလားတဲ့ target misfit ကအဆက်ရောင်လိုက်နေ Yeah, so that's correct. And do you think that I picked uncertainties that were too small or too large? အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး target misfit ကိုမရဘူးဆိုတာဒီခုန uncertainty က5လို့ထည့်ထားရမလား 5% လေအဲ့ဒါနံပါတ်ကနည်းသွားသလားလို့များသွားလားဘယ်လိုထင်လို့ target misfit ကိုမရတာလဲဘယ်လိုထင်လဲ target misfit ကဆက်လိုက်တယ် dotted line က target misfit ဟိုမဲအောင်ကနေအောက်ကိုမရဘူးတော့မရောက်နေဘူးအဲ့မရောက်တာက uncertainty ကများထည့်တာများလို့လားနည်းနေလို့လားဘယ်လိုထင်လဲထင်တာပြောမှန်တာမှမရှိပြောနည်းလို့ပြောthey think it's too small. That is correct. မှန်ပါတယ် If I choose bigger uncertainties, I will shift this downward. I will this the uncertainty နည်းနည်းများမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်းခွေးလေးကအောက်ကိုနည်းနည်းပြေးပြီးတော့သွားပြီးတော့ misfit target misfit ကိုသွားကိုက်လိုက်မယ်ကွာ So we see the curve here. This is iteration 1, 2, 3, 4, etc. Which model or which answer should I look at first? Iteration 1 to 10 ရှိတယ်ဒါဆို iteration ဘယ် iteration ရင်းစစကြည့်ရမယ်ဘယ် model ရင်းစကြည့်ရမယ် curve the curve Yeah, but which point along the curve should I look ဘယ် at? ဆက်ကိုရင်းစကြည့်ရမလဲဘယ် point ကိုရင်းစကြည့်ရမလဲ on the top one. So this would be a place where I'm not fitting the data very well.
အဲ့ဒါဒီ data fitting လုံးဝမကြနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပြောတာအဲ့ point ကတော့ This is a place where I'm overfitting the အဲ့မှာ data. fitting ကြလွန်သွားတဲ့ဟာပါ So I want to look at a model where this is starting to become flatter. I want to look at something in here. အဲ့မှာပြည်သွားတဲ့မြင်ကွင်းရဲ့နေရာလေးကိုစပြီးကြည့်ချင်ပါတယ်တဲ့ So I will look at the 5th iteration. That's iteration number 5ကိုကြည့်မယ် And I can look at the data misfit. data misfit ကိုကြည့်လို့ရတယ် And I can see where I am explaining the data and where I am not explaining very well. ဆိုတော့အချို့ data တွေကိုကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်အချို့ data တွေနားလည်လို့မရဘူးဆိုတော့မြင်နိုင်မယ်မှာ So we get much of the things in our observed data here. So we explain the data fairly good here. အဲ့ဒီတကြောမှာတော့ data ကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြနိုင်တယ်အဓိပ္ပာယ်ဖော်နိုင်တယ် We don't really see this in အဲ့တောက်မှ our, ကြသိပ်မမြင်ရအောင် and we don't recover this. အဲ့အောက်ကဟောလည်း recover မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ So we can see there are some large misfits, and we know looking at this, we did not explain the data as ဆိုတော့ well. ဒါကိုကြည့်ကြအောင်ဖြင့် data ကိုကောင်းကောင်းမဖြည့်ရှင်းနိုင်ဘူးဆိုအောက်မှာ misfit normalized misfit ကိုကြည့်တော့အဖြူကွက်တွေရှိတယ်ဖြူကွက်တွေရှိတဲ့ misfit တွေပြန်အာဟာနေတယ် But if we are looking at low accuracy, we sort of explain things okay. low accuracy It's, yeah, just as အဲ့ a မမှန်မကန် first ပေါ့ check. ဒီမှန်ကန်မှုအားနည်းတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီမလားရှင်းပြတယ်တော့မှန်ကန်မှုနည်းနည်းနဲ့သိမမှန်မကန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ဒီနေထားတော့ပဲရှိတာပေါ့နော် So I'm curious, and I will look at the model. ဆိုတော့ဒီ model ကိုသူကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖြေကတော့မှန်ကန်မှုသိမရှိပေမဲ့လည်းဖြေကိုသူကြည့်နေတယ် model ကိုကြည့်နေတယ် And we need to pick a smallest and largest value for the scale. scale ကိုကြတော့အသေးဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် what scale is that So I guess, what do you think is the lowest resistivity that I want on my color bar, and what do they think is the highest? so အဲ့နှစ်ခုပါဒီဘာလဲဆိုရင်အောက်မှာပေးတဲ့ color bar မှာရှိတဲ့အငယ်ဆုံး resistivity တန်ဖိုးနဲ့အမြင့်ဆုံး resistivity တန်ဖိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ The hint is to think about the resistivities of the geology in that area. so အဲ့ဒီ area မှာရှိတဲ့မြေကြီးအနေထားရဲ့ရေပေါ်ရဆန်တဲ့သူ့ရဲ့ resistivity ပမာဏကိုခန့်မှန်းပြီးတော့ထားဖို့ပေါ့ So what do we think is the lowest resistivity that is reasonable that the Earth could have here? အဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေကျွန်တော်မုံမြင်နေမှာမုံမြင်နေထားရဲ့မြေကြီးရဲ့အနှိမ့်ဆုံး resistivity လက်ခံနိုင်တဲ့ resistivity တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်လဲ 20 Yeah, 20 is reasonable. 20ဆိုတော့ဟုတ်20ဆိုလက်ခံနိုင်ပါတယ် And what do we think is the highest? အမြင့်ဆုံးဆိုရင်ရော100 So 100, but there could be, we have some, စက်သုံးလို့ဆိုရင်1000 I think 1,000 is a little better. the town ပို့လို့ဆိုရင်ဘာလို့လောက resistivity မြင့်တဲ့ကြောက်တွေပါလည်းရှိသေးတာဟုတ်မြင်အောင်ပါလေ Some of the sediments right at the surface could be very resistive. ဒီနှုံးတင်မြင့်လို့ sediments တွေကတော့အဲ့ဒါ resistive ဖြစ်မယ် So maybe we play a little bit. We choose some values. အဲ့မှာတန်ဖိုးလေးတွေပြောင်းပြီးတော့ကစားကြည့်ပေါ့တဲ့ But we do see that if we pick a good range, we see near the surface is more resistive. အဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာကောင်းကောင်းဆိုသူ့ရဲ့ range ပေါ့နော်ဒီကြားမှာရှိတဲ့ဟိုအမြင့်နဲ့အနိမ့်ကိုရွေးချယ်နိုင်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပိုပြီးတော့ရှားလေးမြင်လာနိုင်တယ် And we do start to see some low resistivity here အဲ့မှာလည်း resistivity နှိမ့်တဲ့အပိုင်းလေးတွေ့ရမယ် at about 20 meters. မီတာ20အနက်ပေလောက်မှာပေါ့နော် So this was a very, we say, coarse inversion. ဒါကတော့ coarse inversion လို့ခေါ်တယ်တဲ့ We picked big cells, so we get small detail. cells ကိုကြီး site ကြီးလောက်တယ်ခုန cell ဆိုရင် half ပဲလောက်ထားတာကို cell site ကြီးလောက်တယ်ပိုပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုရတယ် And we could decide to look at some of the other models to see if we can see the units a little bit better. ဒီနေ့ကိုပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်မြင်နိုင်အောင်ဆိုတော့အခြားနေ့တစ်နေ့မှာ iteration ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်တဲ့
we are just looking at different models along that curve. So ကျွန်တော်ရွှေ့နေတာဒီအဲ့ဒီမြင်းကွေးပေါ်မှာရှိတဲ့အဆက်တွေကိုတစ်ခုချင်းစီရွှေ့ပြီးတော့ model ကိုကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ် So now that we have done this, we could, Max has done an inversion with Res 2D, and Max Res 2D နဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီဟာ inversion လုပ်ထားတယ် and on the left is his inversion, and on the right is mine. So this is Res 2D inversion. and Res 2D inversion Max လုပ်တဲ့ဟာပါဒီဘက်မှာသူလုပ်တဲ့ဟာပါတဲ့ And maybe I will set the color scheme to be the same. That's okay. So, I want to accentuate that. So let's try to see if there are features that are the same in both of the results. so ကြည့်ကြည့် feature သူ့ရဲ့ပုံစံသူ့ရဲ့ character တူမတူပေါ့နှစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင် In both inversions, we see high resistivity at the surface. inversion တစ်ခုစလုံးမှာအနီရောင်ရင်းချင်းလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ်ဆုံးဒီထိပ်ဟိုမြင့်တဲ့အနီးဆုံးမှာ resistivity မြင့်တဲ့ဟာတွေ We see low resistivity that is near 20 meters. မီတာ20ဝန်းကျင်လောက်မှာလည်းကျွန်တော် resistivity နဲ့တဲ့အရာတွေတွေ့ရတယ်နှစ်ခုစလုံးမှာတွေ့ရတယ် There is this resistive pocket here and here and here, အဲ့မှာ resistive ဖြစ်တဲ့အတုံးလေးတွေ့ရတယ်နော် which we see here, here, and here. ဟိုမှာတွေ့တယ်လို့မျိုးပါပဲတဲ့အရောင်လောက်กว่าလေတန်ဖိုးချင်းတူတယ် So maybe you need to redo the inversion with smaller cells and different uncertainties, but basically the general shapes of this result are things that are matching. ဆိုတော့ဒီခုနလောက်တာ cell က site ကြီးလောက်တာဆို site cell site အသေးလေးနဲ့ uncertainty number ကိုတန်ဖိုးပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့ inversion ထပ်လုပ်ကြည့်မယ်ထပ်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ရတဲ့သူ့ရဲ့ result ပေါ့နော်ရလိုက်ဒီ model ရဲ့သူ့ရဲ့ feature တွေပေါ့သူ့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်တွေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာပြန်ရှင်းကြည့်ပေါ့နော် So this is basically the result that we had, and I might try to run this depth of investigation thing. Run. You're suggesting maybe I don't do this? Should I be bold? Sure, go ahead. We'll see what happens. But if I've saved the factorization and my computer is awesome. You can do it. I think this will take 5 minutes. ဒါငါးမိနစ်လောက်တော့အချိန်ပေးရမှာတဲ့ Or is it doing one for each iteration? Do a whole inversion. Oh, then let's just definitely not do that. Okay, I'm not doing it then. So Doug, that's basically all we wanted to get through for this. Yeah, so if Latka could put up her, connect with hers, I'm just dumping a few things into hers right now. So it might be sort of instructive to sort of see about capturing things and then going back to the case history that that we started this morning and just look to see what things yet need to be done and how they need to be reordered. Okay, so you want her to come up and drive? She can just Yeah? လက်သက်သားချက် join ပေးပါတယ်သူလည်းထည့်ဆရာရှိသူထည့်ထားပေးတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းကြောင်းလည်းဘယ်လိုရှိလဲဆိုကြည့်အောင် So she can just look at her document. So I'm altering her document. Oh, she shared you? Yeah, she shared me. So Cool. this might be interesting. case history လက်သက်ထားလို့ထားတဲ့ case history ကိုprojector နဲ့ join ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူကလည်းထပ်ထည့်ထားတာလောက်ထပ်ထည့်ထားတာရှိတော့လေ
her case history. I'm adding it to it. Oh, you are. Yeah, Okay. she just has to look at her case history. Ah, real time. Yeah, that was kind of what it was. I need a translator. Yeah, so we have. I just saw you. The name of that file too. This is Okay. oh, maybe she has to invite you. It's good, right? I have very good beers from at home. Fresh cook, it's hot. And I like this bread. Easy. And I share everyone I have with me. And actually, I'm not in the mood of eating snacks. So laptop, if you open can you open your Google Doc? And you'll see that I made a change. So what Devin was doing, so Devin was showing you his result, okay? And what I did in your document, so if you scroll up a little bit, so here's some information about the inversion. So here was the mesh that was used, and then here's some of the parameters for the inversion. Okay, and then here's the final result. So this is now all in your document, and it's starting to build up all the information that is required for you to find out what you did and then how to reproduce it. She probably got all. Maybe it's worthwhile. So, sorry, I kind of went. Yeah, lah. Reproduce လုပ်လို့ရတယ်လို့ပေါ့လေ that type of information. So stuff is not really in the right location, so they've got some pictures that they should be down. So I was just wondering if you could kind of tidy up that so that it looks a little bit more like I've developed one line. yeah, so let's maybe stick some stuff in. Not sure how we got to record it. I got my own.
if you get permission to work on that, then maybe you can just take her case history right from the top, and if you've got things that you could put in, you just copy the other yours. Does that work? And Deb, do you have anything that you wanted to Like I just wanted to get videos picked out today. I got wrapped up in doing this. Okay. So let's start right up at the top. So maybe what we'll do is work with Latita's case history, and we'll just start at the beginning and kind of review where we are, and see if we can't put the right things in the right place, and actually have a document that kind of is a record of what was done. So let's start right at the beginning. Let the time is up. Let's try the case history. The case history was sounding the draw. Benyama, Luteamle, Tunia, take that out. So can we start? Can you scroll right up to the top? Okay, so we've got a title. That's good. It tells us it. Now just scroll down. So we have an abstract that hasn't been fixed up yet. So that can be done anytime. Now the setup is an outline of what the problem is. So maybe there could be, I'm not sure what that says. Can anybody read it? I can't. The geologic or geophysical problem to be addressed. Background information, setting the context. Okay, so could we write, whoops, stop. Could we write a sentence in here that would, like, why are we doing this experiment? And what's the name of the village or the location? So Ren is a very fast typer. So are you on this document? Okay, so let's just type something in here. What should we say that provides some background? Okay, about background. Now can So what? That is like Government Technology Institute. Okay, so Government Technology Institute, what? Did they request a survey, or are they looking, why are they looking for water? Do we know anything? They don't have enough water. Okay, there's not enough water. The wells recently they have
But now about even they cannot the wells recently they cannot produce water about 500 liters. So all they can get is 500 liters. Less than 500 liters. Oh, okay. So that's not enough water for that institute. Okay. That's good. So they have wells, but the maximum amount is 500 liters per day. That's not enough. Okay? Is it per day? 500 liters per day? Okay, so yeah, and then there's a bit of background information that there was 3 wells. And Biết there, thông nguyên gì đấy mà đó là background nó cũng là information mà vậy. okay. So now we'd like to have maybe a map of where the location is. Mà map luôn mấy location bên đó chỉ là map theo mấy. So we've got this map here, I guess. It says the wells, and then here's the area. Ấy như vùng má mà chuyên đông nên vùng bà đấy. Ấy area tại nào đấy. So can't really see this one, but this map here and this map here are all connected with our survey. So they probably shouldn't be here. We should put them down later when we talk about laying out the electrodes. Rồi anh áo găng là cầu anh ra rồi. Thì mà take rồi set up take rồi information là take rồi cái gì màမရှိဘူး။တော့ကြတော့ array ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ပြီးတော့cái gìမရှိမယ်။အဲဆို electrode တွေ rotate တွေပါတယ်ဆိုတာကအစအဲ့တော့ point တွေချထားတဲ့ကိစ္စမလို့ array ထဲမှာထည့်မှာဆိုရင်ပိုပြီးတော့ကိုက်ညီမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အောက်ကိုချမယ်တဲ့ပုံပါနော်။ So perhaps I'll ask Kevin to leave these 2 maps here, but then to copy all 4 of these maps to later on when we do the setup. ဘောနှစ်ပုံခြံလာခဲ့ပြီးတော့ 4 ပုံလုံး copy ပြီးတော့အောက်မှာ300လိုမယ်ဆိုရင်ထပ်3ကိုရအောင် copy လုပ်ထားမယ် Copy of the survey? Yeah, we can just copy all 4 of these and then down to survey, because that's where we're connected Sure. with where the electrodes are. And I'll just leave those. Yeah, just leave the top 2. Those would be good enough for locating. Okay, so now for the setup, we've got, earlier on we've got a map, we've got a statement of our problem, we've got a map. Where are we? Properties? Oh, can you go up? What does our setup look like? Okay, so there's our setup, that's good. So we've got a map, setup so they have some background. background information That's good. Okay, so now we go to properties. properties ကိုသွားမယ် And this is basically just cut and paste from previous surveys because they're all pretty much the same. properties ကကြတော့ဘာလို့ copy paste လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ movie နဲ့အတွင်းမှာပဲရှိတဲ့ information တွေဆိုတော့ copy ပြီးတော့ paste လုပ်ရုံပဲဟိုဘက်ကအဟောင်းစရာနေလေ But if you know something more, then ဒီ you မှာ put ဒီ it in. ကြောင့်ပို့ပြီးထပ်ပြီးတယ်ထပ်ထည့်စင်စရာရှိတယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရပါတယ် Okay, so now we go up. So those are our properties. properties တွေသူရဲ့ဥစားတွေပေါ့ scale တွေပေါ့ Okay, keep going. This, we don't need any of this. This was just from the template. template ကပါလာတဲ့ဟာမလို့အဲ့ဒါမလုပ်ဘူး Let's just get rid of that. ဖယ်လိုက်မယ် Now it's survey? Yeah, so now we're going to survey.
good. So we're going to do DC resistivity survey. We've got the Siskel system. We're going to do a Wenner-Schlumberger and a pole-dipole. မစစ်စက system သုံးတယ် Windows Schlumberger dipole သုံးထားတယ် Okay. And now here's some details about where the electrodes are. ဒီမှာဆိုရင်တော့သူရဲ့အသေးစိတ်ပေါ့ electrode တွေပဲနားမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အသေးစိတ် information ပြတဲ့ပုံတွေပါ We got a map of, that we might might have have some a map useful here. information. Okay, so down a bit more. Okay, so that's our information about the survey, but we should make some comments. Do we have a place, some comment maybe right in here that electrode 72 was only 5 meter spacing? array နဲ့ပတ်သက်တဲ့information တွေပါမယ်အဲ့မှာကျတော့ electrode 72ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Yeah, so that would go in here under survey. စာပေအောက်မှာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မှတ်ချက်ပေါ့နော် Something there. Need to correct the location. Incorrectly spaced. Take out 72. Right. That's probably should go up into, well, yeah, we can put it there or it could go into survey, doesn't matter. Okay, so now we're going to have our first data set, which would be the Wenner-Schlumberger. So this material could just go, that's of no use. so Windows Schlumberger နဲ့လုပ်ထားတဲ့ data set ပါမယ် So the processing, then whatever we did for the processing, can you remember what Devin talked you through? What filterings or what did you use? ဘာ filtering တွေသုံးထားတယ်တဲ့ David ပြောထားတဲ့ဟာအတိုင်း processing မှာလုပ်တယ်နည်းနည်းကလုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လေဘာလဲစစ်စစ်နဲ့ processing မှာလုပ်တဲ့အဆင့်တွေပြောလေ auto filtering So for here, it would actually be nice to capture, the screenshots, the original data, and then now we filtered it, we got rid of these kinds of data, filtered it again, got rid of these kinds of data. So there should be some plots in here of the data and what was done. So maybe you could just make placeholders, Ren, for these. Because the goal is that we want to be able to record everything that you do to the data. but data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအဆင့်ဆင့်ကောင်းအောင် process လုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကို record တွေနဲ့ပါစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလေးထည့်ပေးရတာဖြစ်တယ်နော် So in the processing, then Raw data after automatic filtering. yeah. I actually have plots. Yeah, so that'd be great. You could fill them in. Just trying to kind of take a pass through here. Yeah, in fact, Kevin, after we finish, we'll take everything that we have here and just tidy it up and fill in the details, and then you'll be able to see what a really nice case history looks like. လောလောလတ်သွားနေဆိုအမြန်ဆိုတော့ပြီးတော့မှတော့အသေးစိတ်သွားပြန် proposal ချမယ်ပြီးတော့စီစဉ်ချက်ပြန်ချပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ final piece ကိုပြရမှာပေါ့နော် Okay. Oh, good. So here was our raw data. Perfect. So here is the data that exists. You're going to get rid of some of these. Otherwise, you forget, right? You work hard. ကျွန်တော်တို့ data နဲ့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမထည့်တော့ဆိုတော့မိတ်ဦးမိတ်မှပါတယ် You work hard and you think you know what's going on and you do something, but then 2 days later, can't remember. ကျွန်တော်အလုပ်စူးစမ်းလုပ်ကြများတယ်လုပ်နေတာနောက်ထပ်မှတ်မိမယ်လို့ကိုကထင်တာပေါ့တွေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေ့ကြာတဲ့ခါကျမေ့သွားတယ်
So here's our raw data, getting some of the processing, and then there's a couple of steps in processing. So let's go up. Oh. So what are we looking at? Oh, so you just did some more processing. So this is just after It's the after audio. process. Yeah. And you can see Data it's process လုပ်ပြီးတဲ့ဒီမှာရတဲ့ fine data တွေပေါ့ကောင်းတဲ့ Yeah, data so this looks pretty nice in here. ဒီလိုကောင်းသွားပြီအဲ့လိုပုံလေးတွေထည့်လာတယ် Okay? just in process. You know, we went through the options. Show the roadmap. And then you just did. ဒါ screenshot လုပ်ပြီးတော့ယူထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ case history နဲ့ထည့်လိုက်တာပါ It's good to just take screenshots of everything, so you can use it in good ones. snipping tool Yeah, yeah. snipping tools သုံးပြီးတော့လေ print screenshot ရိုက်တာပေါ့ Well, just the snipping tool. No. Okay, so now we have the data, ကျွန်တော်တို့ process လုပ်ပြီးသား data ရပြီ and then because when you invert the data, the results will depend upon many things, on the mesh that you're using, result တွေကလေမူတည်ပါအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရတဲ့ result ရတဲ့ရလဒ်ကြကွာတယ် cell site တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွာသလို so it's good to just record those. ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော် record လုပ်ထားတာမျိုးကောင်းမှာပေါ့နော် And then you've got the parameters for the inversion, inversion နဲ့သုံးတဲ့ parameter တွေပါမယ်မှာ okay? And then you've got to run. There probably should have been a bit of a log file here from the output of the inversion. inversion output မှာဆိုတော့အမှအများကြီးပေါ့ခွက်အများကြီးပါ I မယ် can နော် show it just Okay. Are those in the templates already? Sir, what? Are those parameters are in the template? No, these are These different. Actually, I pictures? changed that. I changed that number. So every time you run a different inversion, you may change the numbers. So there's So if you change it in the inversion, in the cases you also changed, you mean? no. You have to capture if you Capture if you input. if you change it in the inversion, then you have to take a screen Okay. snap, and then you copy it in. Right. So then you should have a table maybe that looks like that. So it tells you what the misfit is, what your model mode is. Model structure တွေမှာပါတယ် So it gives you the information အဲ့ that တော့ you have စာ screenshot ရိုက်ပြီးတော့ about this. ဟိုဘက်ကရတဲ့ဟာတွေ And so this is first. It's not exactly the same as what Devin showed you, but it's ဒါပေမဲ့ basic. ပြတဲ့ဟာနဲ့ It's similar. ထပ်တဲ့ကြားတဲ့ဟာတော့ဒါပေမဲ့စိတ်တူလေးပေါ့နော် So we see this resistive feature Resistive area တွေတွေ့တယ် surface, and then there was more of a Resistive low native resistivity how they region over make. here and over there. Okay, so this is not a final inversion. ဒါတော့ final inversion တော့မဟုတ်ဘူးနော် When you have time or later this week, you'll be able to go back, run this better, and get a more final result. ဒီပတ်ထဲမှာပဲကွာအချိန်ရတယ်ဆိုတော့တော့ final result ကိုကောင်းတဲ့ဟာရအောင်တော့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဒီတာတော့တယ် And then, so next, then there's a pole dipole result, which ဒါ full type of result ပါ I have on my computer. I could just do that. So this is one of the really nice benefits of being able to You can just copy and paste it from the email. yeah. Do you want the one with the remote electrode or not? Oh yeah, you can just do one. The ရှင်းစား Sure, ရှင်း that's ရှင်း fine. ရှိတယ်နော်စားကန်ကြီးရှိတယ်နော် So you remember ပပမင်း the dipole, အဲ့မတက်ဘူးတက်မ the pole dipole experiment? You remember we carried the wire way out 700 meters, and then actually we had some challenges because there were clips that weren't properly inserted.
those data were inverted, and they give a picture that's something like this. And again, we see something that's resistive over here and conductive over here. If we go up a little bit, there's a similar type of a feature here where it's kind of resistive, and then there's conductive, and it's resistive again. So maybe. Pardon me? Oh, sorry. I keep forgetting. resistive ဖြစ်တယ်အရာမှတော့မတူဘူးเนาะresistive တွေမြင့်တဲ့ဟာတွေပါတယ် resistive နေတဲ့ဟာတွေပါတယ်အနေထားလေးတွေကနည်းနည်းဆင့်တယ်ပေါ့ So these are all very preliminary, but they're starting to tell you something about the lateral variation in the resistivity. lateral radiation Yeah, change. That's horizontal. How things change horizontally. ဒါတော့ဘယ်လိုလဲအထင်အားလိုက်ပေါ့အထင်အားလိုက်သွားရင်းနဲ့ And do you have Max's result? Then we'll put that in here in the center. Okay, so that's a pole dipole result, so we can go up a bit more. And then, so now we have interpretation. Maybe that needs to be thought about. You do better inversions, and then you think, what are the low resistivity regions? The interpretation ကတော့ဒါတော့ interpretation ကျနောက်ဆုံးရတဲ့ရလဒ်တွေထုတ်တာဟုတ်ဘယ်နားမှာရေဖြစ်နိုင်မယ်ဘယ်နားမှာဒါဒီဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သုံးသပ်ချက်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါကို inversion တိကျပြန်လုပ်မှရမှာဒါ inversion အကျန်းဆိုတော့လေ interpretation အသေးစိတ်ကိုဒါမရသေးဘူး Right, so then that would be your interpretation, and then the synthesis. interpretation ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် synthesis ကိုသွားမယ် Yeah, we should move this. Oh, we should probably move it down into synthesis. Yeah, so here was the same data but done with Res 2D. Devon has already taken you through that. ဒါတော့ data တူပဲဒါပေမဲ့ဒါ areas 2D နဲ့လောက်ထားတဲ့ inversion ရဲ့ရလဒ်ဖြေလေးပါ Images can look very different depending upon color bars. ကာလာဘာမှမကြည့်ပြီးတော့အရောင်ရတော့ကွဲမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့အရောင်ကပဲ resistivity ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့နံပါတ်တွေကိုဒီစားကြည့်လိုက်ပေါ့ This is actually something that you have to be very conscious of when you're interpreting data. အဲ့ဒါလည်းရေးကြည့်ပါတယ် data တွေ interpret လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်အရာက resistivity နဲ့တယ်ဒါအချို့ resistivity နဲ့တဲ့ဟာဆိုအစိမ်းပြိုင်နေပြတာလေပြိုင်နေပြလိုက်ခါကျခရမ်းပြိုင်နေပြတယ်ဆိုဒီ color ဘာကိုတိကျဖတ်တတ်ဖို့လည်းရေးကြည့်ပါတယ် interpretation လုပ်ဖို့အတွက်ကို Yeah, so if you change the color bar, you change the contours, and that makes you think you see different geology. So ဒါကခါကျအရောင်ပြောင်းသွားတယ်အရောင်ပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဘယ်လိုချင်းစေလဲဆိုတော့ structure ကြီးကပြောင်းသွားပါပြီလားဒီဘူမိဥစ္စာကြီးကပြောင်းသွားပြီလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးမျိုးကိုထင်မိမှာပေါ့နော် Nevertheless, in what Devon was presented to you earlier in the comparison, you see that there's still many similar features between these different results. ဒါပေမဲ့ပြသွားတဲ့ဟာနဲ့အခုဒီ max လောက်ထားတဲ့ဟာနဲ့အခုကြည့်ရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်များများဆင်တူတွေတွေ့ရပါတယ် So that would be your case history. I mean, at some point, maybe you know something from drilling, or in the interpretation, you say you should maybe drill here. So အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်မှာ interpretation မှာပြောရတာပေါ့နော်ဒီနားလေးဒီလိုနေမှာဒီလိုနေထားလေးမှာဒီတွင်းတူးမယ်ဆိုရင်ရေရနိုင်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် So last time, maybe just go back up a little bit more. Yeah, so maybe it's this feature in here that is of interest to you. So အဲ့မှာကြည့်လိုက်အဲ့မှာခရမ်းရဟိုနဲ့ဆွဲကြာနေတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရောင်းပါလို့ခုလိုပုံစံမျိုးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော် And you can see the importance of having done things in 2D because this side here seems very different from this side. So အမှတူးကြည့်နေလို့တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက် channel နဲ့ဟိုဘက် channel နှစ်ခုတော့မှလုံးဝကွာတယ်လုံးဝမတူတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်
So that's it. Now let's just go to the top. ဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးပါပဲဆိုပေါ်စောပြန်ဆင်းကြအောင် So this is good. So we've got title. We've got some people who have contributed. ဆိုတော့ဒီညိုင်းဥစ္စာ information တွေထည့်နေတယ်ဒီထဲကိုဆိုတော့ပြန်ရလာပြီ We'll have an abstract that Abstract summarizes. ကိုထည့် We have a setup. Says why are we doing this? What did we know? ဘာကြောင့်ဒါလုပ်ရတယ် Yeah. What did we know before? Yeah. So, and then we've got a map that shows our location. အမှန်မြေပုံပြမယ်ကျွန်တော်တို့ location ပြတဲ့မြေပုံပါတယ် And then our properties, what are we interested in? Most of this will always be the same. Resistivity. ဆိုတော့ properties တွေကတော့ဒီပါပဲ mobile နဲ့မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဆိုတော့ properties လို့တွေ့သုံးသပ်ကြည့်လို့တွေ့ပါမယ်နော် Yeah. So here's our picture, here's our table. Okay. So now we're going to do a survey. We're going to do DC resistivity survey. We're going to use survey ကဘယ်လို survey မျိုးသုံးမယ် DC resistivity survey သုံးတယ် array တွေသုံးထားတယ် passet ကိုသုံးတယ်ဒါတွေကအသေးစိတ်အကြောင်းအရာထည့်ရမယ်ဟာနော် I would use the Cisco R+, and we're going to do both a Wenner-Schlumberger and a pole dipole. ဘုနစလမ်ဂျွေးနဲ့ဒါကိုပို့တိုင်ပို့သုံးထားတယ်ပေါ့နော် So now we're talking about the survey. Where's the ဒါ electrodes? survey ကြောင့် session ကြတာ survey ကမြန်မာ electrode တွေထားရတယ် So it requires that they're GPSed in. GPS တွေထည့်ရတယ် We know that if there is elevation topography, you need to keep track of that. အမှမြေမျက်နှာနေထားပေါ့မြေမျက်နှာပြင်နေထားလို့ထည့်တွေ့ရတယ်ထည့်ကြည့်ရမယ်နေမြင်နေရှိတယ် And all of the important things, all the details that are important for that survey. ဆိုတော့အဲ့ survey အတွက်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီအသေးစိတ်အကုန်လုံးဒီအရင်ရေးကြည့်ပါတယ် So then we have the data, ပြီးတော့ data တွေရှိမယ် and don't have a, oh, okay, so, yeah, sometimes we have a picture there. data အကြောင်းတွေပြောမယ်အမှန်ခါကျရင်ပုံတွေပါလာမယ် Yeah. So now we have the data that could have gone up there, but now here's the raw data. We're going to start to do some processing, ဒါ raw data ရထားတဲ့ဒါကို process လုပ်ရမယ် and then here's our process pseudo section, process လုပ်ထားပြီးသား pseudo section နဲ့ data point တွေပါ and now we're ready to start inverting the data. ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ invert လုပ်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ So here's our Wenner-Schlumberger ဒါ data. Windows Language နဲ့လုပ်ထားတဲ့ data တွေဖြစ်တယ် For inversion, we want to capture, make sure we know what the mesh was. ဒီမှာ capture လုပ်ရိုက်လိုက်မှာပေါ့နော်တက်ပြီးရိုက်လိုက်ပြီးတော့မှ mesh တွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကို capture ယူလို့ရတယ် Here's the inversion parameters, အဲ့မှာ inversion parameter တွေထည့်ရတယ် and here's our result. ဒီရလာတာ So that's the result from the inversion, and then now, in this case, we had another survey. We had the pole dipole. There's more stuff that should be ဒီမှာ put. ကျတော့နောက်ထပ် data set တစ်ခုရှိသေးတာကိုပို့တိုင်ပို့နဲ့ data set တစ်ခုရှိသေးတဲ့ခါကျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်ရေးတယ် So it will have its own processing and steps that are through that. အဲ့မှာ process လုပ်လို့ရတဲ့ step တွေအများကြီးရှိမယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးသူ့ဟာနဲ့သူအစဉ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့အကုန်လုံးထည့်ပြီးရေးပြရမှာဖြစ်တယ် And we'll also need, fill this out so that you know how to invert with pole dipole data. Oh, we'll put more information in this section in here so that they know how to invert with pole dipole data. အဲ့မှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော် information အသေးစိတ်ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါမှပဲပို့တိုင်ပို့ inversion လို့လုပ်ရလဲဆိုတော့သိချာသိမှာပေါ့နော် So now we have these pictures, we can make an interpretation. အဲ့မှာပြီးတော့မှ interpretation လုပ်မယ် That requires that you understand what you're looking for groundwater hydrology. Maybe you're trying to spot a drill hole. အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီရေရှိမဲ့နေရာလေးပါတယ်အဲ့ data တိကျခံမှန်းပြီးတော့မှ interpretation လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့နေရာကို So that would be based on that. အဲ့ဒါအကုန်လုံးအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် Then we have the synthesis. synthesis ကနောက်ဆုံးဒီဥစားပေါ့ပြန်သုံးသပ်ခြင်းပေါ့ So ideally the synthesis would be I drilled a borehole and this is what I found and it matched, hopefully, matched what my inversion result is. synthesis မှာတကယ်တော့ဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့အမှတိုင်းသွားတဲ့ဒီနေရာဟုတ်ပဲဒီနေရာရေရှိနိုင်တော့တယ်ဒီနေရာဆိုရေခက်အားကောင်းတော့ပဲဆိုတော့ထင်ပြီးတော့ twin တူးလိုက်တာပေါ့တူးတာနည်းနည်းပုံချက်စိတ်တော့များတာပေါ့နော်တူးလိုက်ပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့
အဲ့ဒီတွင်းတူးရဲ့ရလတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းတဲ့ရလတ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆိုတော့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုပိုပြီးသိရတာ Yeah, that's it. So I think you did a very nice job. သူထင်တာတော့ဒီမှာအကောင်ကောင်းလုပ်တတ်ပါပြီတဲ့တကယ်လို့အကောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော် So that was actually a lot of new things, right? ဒါတော့ With, အသစ်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့အကောင်လုံးက so hopefully now you're comfortable with capturing information in a case history on a Google Doc that everybody can share. လူတိုင်း share လို့ရနိုင်တဲ့ case history တစ်ခုထဲမှာဓာတ်ပုံလေးလို့ထည့်တာတို့ screenshot ရိုက်ပြီးထည့်တာတို့ဆိုလွတ်တက်လောက်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်လေးယုံကြည်မှုရှိလောက်ပြီထင်ပါတယ်ဒီလောက်ကတော့ So this is Latitai's caseလက်သက် history. ထားရဲ့ case history ပုံစံလေးပါ But everybody who has access to this can alter, make some suggestions, make some comments, and then as a group, you can work towards finalizing a case history for each of the ခွဲ villages. လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ finalize လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ခွဲလိုက်လုပ်ပြီးတော့ case history တစ်ခုကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါကအကုန်လုံးဒီ case history တစ်ခုတည်းအကုန်လုံးချိတ်ဆက်ဝင်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကအကုန်လုံး comment တွေဝင်ပြလို့ရတယ်ဟိုနာလေးပြောင်းခြင်းနဲ့ဒီနာလေးပြပြင်ခြင်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပိုကောင်းတဲ့ idea ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ဆောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Doug, I think it's worth pointing out that the edges of the both interpretations, both models, are not as reliable. It really is a sort of cutoff on the sides there, Oh, yeah, and on both the synthetic one and the right. So Max's comment was that even though we see images like this or on the SIMPEG result higher up, we don't really believe what's going on in here because we don't have that resolution. ဆိုတော့သူကဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီပုံနေတယ်လို့မျိုးတသိဝက်တယ်မြင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အတိုင်းအတာအဖြစ်ကျွန်တော်သိထားလောက်ဒီဘယ်လောက်နဲ့ပေမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘေးနှစ်ဖက်နှစ်ချက်မှာရှိနေတဲ့ဟာ pseudo section လို့ကြားရဆိုတော့လေဘေးနှစ်ဖက်နှစ်ချက်မှာပြထားတဲ့အရာတွေပြထားမြင်နေတဲ့အရာတွေကိုတိတ်တော့ယုံကြည်မှုတိတ်မရှိဘူးမယုံရဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲ resolution နှိပ်သွားပြီအဲ့ဘက်ဟာ sensitivity တိတ်လည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့ယော့သွားပြီပေါ့နော်အားယော့သွားပြီ So remember, yesterday we did a little bit of investigation about depth of investigation, and we showed that for a DC resistivity array, it's more like a bit of a bowl that you see. So မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတော့ဒီ depth investigation ဆိုတော့ဒီ out အနက်ကိုဟိုဒီမှာ investigate စူးစမ်းရှာဖွေတဲ့ဟာမနေ့ကလည်းအဲ့ဒါကိုရှင်းပြသွားတယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပါတယ်ဟိုအောက်ကိုဘယ်လိုဆင်းသွားတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောထားတာ Yeah. So I'm not sure what else what other things we should. So first of all, there's still more work to be done on 3 of the case histories. I think the Aung San Park is pretty good. အောင်ဆန်းဟိုကြောင့်ဆန်းပန်းချက်မလုပ်ခဲ့တဲ့ case history ကတော့ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့။ကျန်တဲ့ဒီ3ခုကျန်တဲ့ case history ကလည်းပို့ရလို့ပြီးတာပေါ့နော် But Capita and Yo-Yo and GTI, they all still need to be cleaned up and looked at carefully before you put your stamp of approval on it. ဆိုတော့အဲ့3ခုစလုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြီးမြောက်ပြီးဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်စိတ်ကောင်းမချုပ်ခင်ထိတက်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်ဒီ3 project 3ခုစလုံးပေါ့ Capital GTI ရော Yogo ရော3ခုစလုံးရဲ့ case history ကိုတက်နိုင်ပြီးပြင်နာစင်နာပိုကောင်းအောင်လုပ်ကြတယ်လို့မှာပါတယ် And even though sometimes you get tired or something, you need to keep momentum and finish the project. ဆိုတော့ဒီခါကျရင်စိတ်ညစ်သွားလို့စိတ်ပင်ပန်းသွားလို့ဆိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော့စိတ်တန်နေချပြီးအောင်လုပ်တာတွေပါရောအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းထားပြီးတော့လုပ်ပြီးပါတဲ့ပြီးအောင် case history ကိုတော့ရအောင် Because these case histories, when you're thinking about them, they're fairly easy to put together. But in a week from now, when you've done 2 other villages, you're going to come back and look at these data and you won't have any remembrance. So you need
you need to finish it up. So these 4 case histories that we've done during our training period need to be cleaned up very soon. So the လောက်ထားတဲ့ဟာဒီကျန်တဲ့3ခုဆိုရင်လည်းဒီလာမယ့်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တည်းပြအောင်လုပ်အောင်ပါပေါ့နော်အဲလုံးဝတာလည်းရမှာမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့နောက်2လ3လနေမှပြန်လာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်ခဲ့လဲဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းမှတ်မိချင်မှမှတ်မိတော့မှာမှတ်မိမှုအားနည်းသွားပြီပေါ့လေ And Kevin is here, and he's got a very big stick. And if you don't perform, he's going to wrap you with his stick until you finish these. Kevin ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကိုပြအောင်တော့ Kevin ကိုတိုက်တွန်းနေမှာပေါ့နော် Kevin မှာတော့ဒီတခြားရှိတယ်ကျွန်တော်ရိုက်မှာတဲ့ဘယ်လိုလဲနော် So he's the boss, you listen. He says, finish this case history, you do it. သူကတော့ဒီမှာကျတော့ဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီသူတို့ပြန်သွားရခင်မှာသူကပြအောင်လုပ်ဆိုရင်လုပ်ပါတဲ့လုပ်ပြီးပါတယ် So are there other things that people would like to talk about or discuss? ဆွေးနွေးချင်တာလေးမေးစရာရှိတာလေးရှိသေးလားရှိရင်မေးပါ program ဝင်လိုက်မှာ program ဝင်လိုက် There's a question about review of the iris and Yeah. software. that 1 minute and they want to give you present they all share and they want to give you 4 presents so We'll do that at the end. Maybe okay. Or do you want to do that now or? just for the change is like a break right Oh, okay. I could make an announcement. To the gentleman in the back, it is very good you have a job at the DRD because I don't know if you have a future in art. I think he has a future in art. Yeah? It's looking pretty good? What is he doing? He's drawing me. He's done an image of that. Oh, that's good. That's good. That's just a sec. Hold on. Oh, this I have to see. Okay. Realistic, right? That's not bad. It's proportional. Although I look, my they're eyes from are university Oh, I thought they were DRD too. that's fine I was confused okay ဒီကအဖွဲ့တွေလေဟိုပတ်စံစစ်ပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့လက်ဆောင်တွေပေးပေးပါအောင်ဘယ်သူပေးပေးမလဲ So can I invite Doc, Max, Kevin and Devin to accept the present So fun. Got the right, oh, Doug just shook the latest one. It's Art, can I get you to take some photos? Yeah. Mr. Wind offered. Oh, we can. Zero emojis, we're going to have to put them on. Oh, thank you. Oh, but I wanted that color. Here, we'll switch places. Oh, Everything will be close together. Thank you. Jesuitin Bade. Well, they picked my favorite color. Wow. Put the men's in. The Longies, but the men's ones are specifically Longies. And then this is the red. So it's random color we don't know who's well, I got the red. It's random? I'm blue. Blue's my color. really Oh. Can't I like tell. purple. I think they made Blue's something black. Okay. that does it match your likes your yes, preference yes. Purple is my favorite. oh you like purple I know. the right choice တို့ purple ရမ်းစိတ်တာပေးတာရမ်းစိတ် Thank you, everybody. That was very kind and generous. We very ကျေး much. ဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံး Get it right on.
Good. Everyone's getting one. Okay. I'll have one, and then I'll bring my second one. Yeah. Am I gonna tie them on like I would for like the little children? Which is the top and which is the You just get in it. No, which is the Okay, top? well, it doesn't matter. You just have it. And right there. You should have put this. Oh, you put this top. You got the sticker in the bag. How can you tell the difference? Because of the the fret here. Okay. It's the seal. More sealed. Oh, that match your collar, Doc. That match your shirt. So you'll have the back of it kind of on where your belt would be. No, it doesn't have to go up tight. It's full on wideness. Yeah, that's probably good. This goes down here. And then he's about up here. And you're going to do a really quick cross to your hip. Okay. Really quick cross to your hip. And then you're going to Underneath. Okay. And this one goes under. Oh, okay. Oh, yeah. Do you do it the same way, or? Well, a little bit of Kevin. Kevin, you should know. I'm sorry. I never learned properly. This way. Yeah, you should. Mà sao lại mà bị nó Kevin nó sẽ vào trong mặt. 1, 2, wow. And then for the pocket. 3, twist. And you don't want to usually take the pocket. Again? Yes. Oh, inside? Inside? Inside. You would wrap it around. Oh, nice. Okay. Okay, Thank you. so we need a photo with all. Can I take your tags off? Sure, I can. Here. Just I don't give me think- a moment so that I'm Let's change it. decent. You get it? You don't know what I got? There was an actor in Myanmar who wear things with the like sticker on. It's like weird and crazy one, but quite famous one. He wear it with Oh, the really? friend. The kids do Really? that for That's funny. health. That's really funny. Do you have Arca? Yeah. We need to get you to take a photo. Oh, you're gonna have to put that one up for me, Doug. Okay, where did, where's Devin? Devin is changing. Oh, yes, he did his on. Oh, he is. Yeah, just gotta okay. find Okay. 3 musketeers here. Yeah. No room for 4th. Cheesies. Okay, Arca, you get in and get them to take a photo of us. Yes, I'm shit. Gotta Thank work you. on the press to get this in a little more. Didn't quite get it. Oh, perfect. Oh, Has he? that's hanging in there, buddy. Oh, okay, awesome. Yeah, I need my regular glasses. You what? I need my regular glasses again. Oh, Sunglasses. well, okay, on the weekend maybe you can get some more. Before you go. I don't know if there's any place open in the morning. Check. Whoa! Okay, now we have to do the pictures all over. Now he's I'll take some practice. this is gonna come out very quickly. Okay. Yeah, it's nice when you get the down the middle and then you got the symmetry. Mine don't hear why. Pro. Can you move forward a little bit because We can turn that off too, because it's just going to be shiny. your face is like half Oh. bright and Oh. half So dark. let's turn this Yeah, off. you can check. You can. Where's the Yeah, button? good. Push it again. Push it again and go off. There we There go. we go. Oh, Okay. Amazing how much noise. So short. look at the different cameras. I don't know which one. Just Me, in the look at middle. me. In the middle somewhere. Okay, Arca, you need to get in here. Oh, MDRD. Pushing it everywhere. Yeah. There we go. ကိုလည်းလိုက်သွားတော့ ကဲနောက်ဘယ်သူလာအောင်မလဲ Oh, we're still on the video.
That's okay. That's fine. We'll fix it in post. Come on, I'll call it. I'll call it. Look. That be like, that's fine. I'll call it. So many. So can we get Yeah, one of everybody? Does that work? They say yeah, I think Ah. you meant like everyone. One at a time. Oh, Okay. that's just how it's gonna go. It's okay. Everyone's burnt out. It's fine. That's true. That's true. Time for funny faces yet? What are they? What are they? Is- One is we few little. Đi vào này xuống mình lên con này. Đi sao? Ở đây thôi con. Oh, it's the meat. Is it apple? Yes. I didn't see the apple here. Oh, there's a covering over top. Oh, here we go. Okay. Now, yeah. Oh, they're rolling deep. Oh. I feel like Santa. Somewhere. Who are we looking at? Who's camera? Okay. Yeah. Okay. Move around. See. The troublemakers. Oh. Bad boys. Yeah. Great. Good. Very good. Okay. Oh, good. And then yeah, Maybe up. yeah, we like. Yeah. Aye. Yeah. I go. I đi khỏi mà. Ở đây giờ đi. Ở đây là để. Go. Okay. We're good? Good. Là. Beautiful color. Yeah, so one of the things that might still be useful is to go over the Syscal unit. Do you want to have a break and then, what do you want to do? We can have a break and then come back and talk a little bit more about the Syscal system or something else, or So, brain BB so chả lại cái này. This is go. You need a better draw. You need to draw. We like it. We don't. just ask if they want to go over any of the software games. Software về bọn này học là cái gì về bọn về bán của họ. Yeah, Cisco system. The Cisco system. Okay. Both. Okay. Norms. What about the norms? The norm. Yeah, we can talk about Norms and the norm. Yeah. There are many things come up with. No, I think just about the the smoothest, smallest. I think those things. We're not providing them with an L1 option. Oh, is it things like do you should reference model? Yeah. I need to think about it's a little dangerous. Do we have tea or coffee?